claim you have done have been made possible by the advances made by the African National Congress. The promise of the dream of 1994. Inhlangano eziphikisako zithi ikulumo kaMengameli yomjalo belizwe beyiduma kodwa namalunga we-ANC athi kunengi umbuso okwenzileko lapha ekhethu. Iyaraga ikulumo mpikiswano ngekulumo kaMengameli kanti uMengameli uyokuphendula kusasa. For the first time, the ANC will lose its majority in many provinces in the country. Viva! Viva! Ihlangano ephikisako i-DA ihloma umhlahlandlela wayo ukuzifunela amavoti ngomgqibelo e-Union Buildings. They are here! Every little minute that we spend celebrating them is worth it. For the first time since I bought this t-shirt, wearing it for the right reasons. Yamkelwe ngerhahla ibafana namhlanje ekseni ngemva kokwenza izibukwako beyabuya nonongorwana we-bronze emdlalweni ye-AFCON. Baba kuhle ukuhlanganisa zindaba kodwa ku-SABC 1 ngesiNdebele lotshani. Inhlangano eziphikisako zepolitiki zihlabe kumbi ihlelo likaMengameli uCyril Ramaphosa le-New Dawn bathi selibhuda ngokwaphela. Inhlangano eziphikisako zepolitiki zithi akukho uMengameli akukhulumileko kanti amalunga we-ANC asebenzise ithuba lokuveza i-ANC ekhonileko ukwenza. Inhlangano eziphikisako zithi amaSewula Afrika acabangisise kuhle nakayokuvota umnyaka lo. The DA is telling a false narrative here. All the things you claim you have done have been made possible by the advances made by the African National Congress. The promise of the dream of 1994 has turned into a nightmare. We must tell the truth. You see, Tinswalo and her children are more likely to be raped, assaulted, kidnapped and murdered today than they were when you became president. Mr. President, may I say that while you are protecting and advancing the rights of members of the LGBTQI communities, please ensure that this does not inadvertently infringe on other people's constitutional right to hold a different view. There are children dangling with limbs blown off or crawling, screaming with their dying breaths. And you know what their mothers are doing, Chairperson? Their mothers are looking for the heads of their children that are so badly decomposed that they cannot even identify them. But yet we have political parties in this House that are trying to justify the massacre and the genocide that's taking place in the Palestine. Ihlangano ye-DA yokwethula injamiso zenithembiso zekhetho layo i-Union Buildings ngomgqibelo lo. Ithi le yimbizo yokuletha umhlahlandlela wokuhlangula iSewula Afrika. Viva! I-Democratic Alliance ithi kokota eminyango yomakhiwo wombuso emzimkhulu weSewula Afrika eTshwane. Umholi wehlangano lo uthi ihlangano yakhe iletha okuhlukileko kunenkulumo kaMengameli yobunjalo belizwe yangeveke epheleleko. The ANC will lose its majority in many provinces in the country. And for the first time, the DA has a pathway to now enter provincial and national government beyond the borders of the Western Cape, while also winning our flagship province with a bigger outright majority. Kulindele ukuthi abalandeli be-DA bazale ebaleni lemakhiwo ene-ofisi kaMengameli. Umxozululi wepolitiki uthi lokho kuzokusikinya elinye ihlangothi kezombanga narha. The Union Building is the seat of the presidency and the executive, and I think the reason the DA has chosen that is to prepare citizens and to boost their campaign that indeed we're having a rally where we're actually going to be doing our job as the next government. Mxozululi uthi i-DA idosisana nzinyana nenhlangano ezintathu i-ANC, i-EFF ne-IFP ehayi zalisa itatawu leMoses Mabhida ngabalandeli. I-DA ithi izimisela ukwakha ngobutsha ukubusa ngokuhlanganyela kanti godu nayingaphatha iyokuqotha umtlhago ilwisana nobulelesi
ivule namathuba wemisebenzi. Abantu abazithathele inarha elinde ukuhle emnguni eRocheville eJohannesburg bathi bafuna umbuso uhlolise indawo wabo njengesemthethweni. Bathi bafuna ukuzihlolisela ukuvota ekhethweni elizako kodwa nabanama address abangawasebenzisa. Sekumnyaka abantu ababazingenela ngokungemthetho endaweni le. Abantu abahlala la bafika njengejimo labahlali basemjondolo sekumnyaka abahloba imthahlana le bathi kube mahlandla ambalwa umasipala eJohannesburg azame ukwasosa endaweni le kodwa bathi abayindawo kunalokho bafuna indawo le ihloliswe njengesemthethweni ukuthi bakhona ukuba yingcenye yamakhetho kawoke wanomnyaka. We are leading the struggle of land, dignity and housing. So we decided to come to this land to develop ourselves, to change the situation of our lives, to live better, because we still believe there is no freedom without land. Phezu kokuthi abana zenzelo ezivela kuhulumende izakhamuzi zithi zidiniwe amabhizinisi alahle inzibi endaweni abahlala kiyo. And nenye into iclinic njebe sinabantwana kunzima ukuthi siba seclinic and asina address because xa ngihamba uhambisa umntana umseclinic eaddress uma ubuzwa lapho eclinic ukuthi usuka ndawoni awuna address kuba nzima. I-challenge nesibhekene nayo ilabo abadlizambane lapondo. Abadlizambane lapondo basithatha ngathi asinangqondo. Bathatha uDodo wabo labo uthatha khona emalokishini babuye bezolahla khona ngapha. Bona labantu abasuka kulezi indawo eziright. Ngabala yona iLens Park. iLens Park yasihlukumeza kakhulu sabahlali basemjondolo. Thina eseduze nawo. Ikhansela lewadi uFaiza Cheyim uthi umasipala eJohannesburg kusafanele athathe isiqondo ngokufanele kwenzeke ngendaba le. When I came there, they said to me that they need houses, they need a proper place to live, and they also want to be onto the waiting list, which I explained to them that that they need to go to 222 Smith Street in Braamfontein. That is actually where you can apply for housing. Kanti uthi inani labantu abasalinde izindlu eGauteng lingaphezulu kwe-600,000. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngabantu abahlome imthathana lapha bekulizala khona. Bathi bafuna ukuvota kodwa nabanama address. Asiqala umbono wakho mbukeli. Kungenzeka ukuthi ke baze bakhale ngokuthi abanakiwe nje kanti ibona abahlala kungemthetho. Abantu bayahlupa ngofika bone indawo engahlali umuntu bese behamba begqibela khona izinto zabo. Siyazi ukuthi akusirehe nokho ukuthi abantu baziphinaga. Kodwa ngoba siphila ngaphasi kwentando yeningi. Ngiyo ke yasithembisa indawo, imibereko, nento ezinengikhulu. Akube ngiyo ke iANC le ethatha indawo ke ukuthi abantu abakere intenamba nokuthi bakhona ukuvota. Isikhathi asekho manje sokuthi umasipala singaqala phansi bafunele indawo. Into efuna yenzeke manje uhulumeni nabasemagunyeni abasukume ngokusheshsha asekho isikhathi abantu bayafuna ukuvota. Cha kumele isheshe ilungiswe ngokusheshsha nje lenkinga nje. Eli umasipala isukumele lento lena akekho umuntu ofana ngawulandela umthetho ilona yilo ufuna hambe ngendlela kumele ukuthi kwenziwe ngayo. Indlela yokuvota kufanele abantu bayazi. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Ihlangano yabomasipalada bendawo iSalga yaKwaZulu-Natal iphakamise ukusungulwa kwekhotho ekhethekileko ezokusiza ngamacala aphathelene nokubulawa kwabosopolitiki. Emalangeni asithandathu edlulileko kusahlele kwabulawa ikhansela le-IFP uNdukwente Duma emtubaduba. Uthena kasahlelwako abantwana besikolo balimala kwathi munye wabhubha. Isehlakwalisi sithu siningi njengoba neSouth Africa izilungiselela amakhetho nje. Usihlalo weSalga KwaZulu-Natal uThami Nduli uthena ngakhuluma nababekiindaba wathi izehlakalwezi zibanga ukunganzinzi kuhulumende wendawo. Okhunye ukuthonya inhlangano le kuliyeka kokuthuthisa kolabo ababotshelwe ukubulela abosopolitiki. Ngo-2018 isiqhema sabajaji zobulungiswa nezevikileko ngokuyalwa ngumengameli uCyril Ramaphosa sasungula isiqhema esizokuphenya ukubulawa kwabosopolitiki. Nanyana kukhona abantu ababotshiweko kwamanye amacala kusalinde bona kube nababotshwako hlangana nawo kufaka icala lokubulawa kukaNobhala Zombelele welutsha le-ANC uSindiso Magaqa owavulwa ngo-2017 amadoda amane asakhamba icala lokubulawa kwamagaqa.
On support of a special court that will expedite cases which are related to the political killings, and we believe that that are all actually recommendations that can help. Uluntu bomasipala kufanele bahabe ukuqinisekisa ivikeleko lamakhansela amapolisa nakasahlolisisa zivikeleko. We're making a call as SALCA that everyone who is earmarked by the recommendations to have a role to play really must take this serious, because we are losing souls. Umbuso kunye nenhlangano zepolitiki zikhonjele bona zisebenzise ngokusemthethweni imphakamiso zekomishini kaMwerani ebeyiphenya ukubulawa kwabosopolitiki. Ikomishini le yaphakamisa hlangana nokhunye ukuthi inhlangano zepolitiki kufanele zifakwe isikolo. ISALCA ithi isekela indaba yokuthi amakhansela abe neziqo zefundo ngaphambi kokuthi aphathe inkhundla. Nasibuya Ndolo. Ligwayi lindlula lana ama-Indian bawandlulisa la kulendzawo sesikhuluma nangetimoto asisabali timoto akulalwa busuku bonke tindlula lana timoto. Zikholekile izakhamuzi ngokukhukuthiswa kwenkoloyi nenkomo zeqiswe umkhawulo ezinye zibekwa eduze nemzabo. Zekhona indaba lapha kazi nazi kuphundileko uyazifumana ku Facebook, ku YouTube na ku SABC Plus. Asirage nazo. Izakhamuzi zendawo zemakhaya ezimageka nomkhawulo weMozambique neSwatini zihlalele evalweni. Kazi indawo abahlala kizo zisetshenziswa njengendawo ekudlulwa kizo nakukhukuthiswa inkoloyi nenkomo ezetshiweko zisiwe emazweni abo sumakhelwana la. Kuthiwa batsho inkoloyi zithoma ngokujanyiswa phambi kwemizi yabantu ngaphambi kokuthi zeqiswe umkhawulo ngobusuku. Indawo emakhaya le ngaphandle kwenkomazi ithule njengesizibe emini, kodwa nangahwaqela kuthoma ubuyaluyalo. Isetshenziswa njengendawo yokudlulisa inkolo ezikhukuthiswako zisiwe emazweni abomakhelwane eMozambique neSwatini. Idrada yomkhawulo iqundiwe qobe nawugeganayo amakhilomitha 10 ukwenzela bona kube lula ukukhukuthisela inkolo eMozambique. Ngicabanga ukuthi lekubanga lokho lendlela yethu lesinayo lana ayikho up to standard, so labantu bemthetho abakhona ukugijimisana bebugebengu kahle uma kufanele babagijimise. Indzawo lencane kepha letindlu letindlula lana jiningi kakhulu. Ligwayi lindlula lana ama-Indian bawandlulisa la kulendzawo sesikhuluma nangetimoto asisabali timoto akulalwa busuku bonke tindlula lana timoto. Amanye amalunga omphakathi akhonjwa njengabanye abanesandla ehlanganiseleni yokukhukuthisa inkolo ile. Asafeel safe ngoba uma balokhu bayenda lebugebengu bagcina ba-encourage abantu balamphakathini especially labasakhula ukuthi bende lobugebengu ngendlela lenjalo. Mababona laba banemali nabo bagcine bacabanga ukuthi indlela lekahle yokuphila ngile bugebengu. Babalelwe ema-30 abasolwa babotshelwe ukufunyana nenkolo izokwetshiwa bekube nje. Amapholisa weMpumalanga afumene inkolo ezima-30 solo kuthoma umnyaka lo. Kwanyalo singasho ukuthi ke kuyasikhathatha kakhulu ngobe leti gebengu ngathi tisebenza nje ngebantu laba igroup noma isyndicate. Izakhamuzi zeMozambique endathu ezibotshelwe ukufunyana nenkolo ezetshiweko lindeleke bona zivele kodwa kwamahastrata weKomatiport. Siniphathele indaba yethando njenganyana kulilanga lokugidinga ithando. Kuthiwa ithando alihlula litho. Ngambala inthandani zeMpumalanga ziyakuveza lokho. Bathi bathoma ukubonana bathandana khonokho. Njenga nje sele baneminyaka ema-30 bathandana. uAmos Inkosi noMata Masuku basayibambile. uNkosi ukhamba ngesihlalo sabakhubazekileko, uMasuku akaboni kuhle. uNkosi wahlangana kokuthoma noMasuku ngo-1975 bahlangana kodwa ngo-1991. Kumthanza ngaqala kumthanza 75 bengisahamba ngetinyawo ngaleso sikhathi leso, but ke wahamba bathi ngiyamkhulumisa lokwangibalekela Nabahlangana kwehlandla lesibili uNkosi usome uMasuku kodwa kwaba kuthandana kwabo ngemva kwesikhatshana bachata. Kanti njengoba isitsho sithi indlela yokuyehlizweni yendoda kudla kwaba njalo nakuNkosi. Yena vele wasiphekela kuhle, usiphekela uthatha amabhodo wabeka lapha, waya make wabesweni uyaphakela basinawo sibadlile, wangibida mina emakwami wathi hey asubuye langa phumela ngaphandle. Ngiphumela ngaphandle wathi nginawo umuntu akaboni ngathi mina akaboni, mara njengoba nako usiphekele kudla sesidlile ukudla kumnanzi upheke njengabo bonke bafati. Kanti nanyana bekunentshijilo ithando labo lifana nelenolwaneni. Nangithi ngihleti so ngitheka ukuthi
konke kimi emoyeni wami kuphelele so. Kanti umlayezo wabo welanga lenithandani ukuthi wonke umuntu ufanelwe kuthandwa. Sisaraga nezethando, indawo ethengisa amablomu elizweni ebizwa nge-Multiflora ibethe inala nge-Valentine's Day nje. Kuyayalukwa njengombana abathengi basebenzisa umzuzu wokugcina nje ukuthengela ilanga le-Valentine. Amablomu anamandla wokuletha ithabo nokuvuselela umoya ngenkathi ezibudisi. Ikampani iMultiflora ithengisa imihlobo ehlukahlukeneko yamablomu, ama-roses, ama-lilies, nabojika nelanga, neminye imihlobo. Ivekele amablomu athengisa khulu ma-roses njengombana kulilanga lenithandani nje. Amablomu la athengiselwa iimakethe zamablomu, abantu abenza iminyanya, iintolo ezikulu kunye nabantu abathengisa endleleni. In the flower market we have a peak day, we have a few peak days, Valentine being the biggest one. By Valentine being only red roses, as you can see around you, with a hype of activity and in the market that you saw. In the past week, we've sold about 1.5 million stems of just red roses. So that is an absolute record for us. Abantu abathengisa amablomu bafuna nokukhuphukisa intengo yamablomu kile veke ephithizelako. Kanti njengayo yonke into amablomu nawo bekasola khuphuka ngentengo. Nanyana kunjalo ukubiza kwawo kuya nesikhathi. Njengombana kuyi-Valentine's nje kulapha biza khona khulu. Kodwana abathengisi baqinisekisa abathengi ngokuthi intengo azikazi ukufana. Naye ikhibe ufuna ukuthabisa umuntu wakho le indawo ekufanele ubekiyo ngombana kunemihlobo yonke yamablomu. Ngezemali, iranda lehlile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Ngezemidlalo umholi weSAFA uDenny Jordan uthi bafana ikhuphule izinga layo lebhola eragwako eAfrika ngemva kokubuya nemendlela yebronze ku-AFCON ebeyibanjwe le-Ivory Coast. Isiqhemesi samkelwe zingikhulu nabalandeli baso nasifika edolweni labo Fly OR Tambo ekuseni namhlanje. They are here. Bafana. Yamukelwe ngehahla bafana nayifika. Abalandeli bayo bathe sekade bagcina ukuzizwa ngendlela abazizwa ngayo. They have our support 100%. We love them. Every little minute that we spend celebrating them is worth it. It's been up and down, Bafana, but nonetheless they made us proud. Now we're also looking forward to go to the World Cup. For the first time since I bought this t-shirt, wearing it for the right reasons. Ibafana ithumbe bronze yathola imendlela yokuba siqhema esidlale kuhle kanti nokapteni wayo uRonwen Williams wabuya nemendlela yokuba ngumendi okhambe phambili. It just shows the love and the messages we've been getting throughout the tournament. We've done ourselves proud and the nation proud, which is something that we've always wanted. To get a reception like this, it's amazing. It shows the kind of support we had, going into the tournament. Fortunately, we got what we wanted, but we really didn't want what we got. We wanted more. We don't get chance to interact with many people, so we appreciate the support, and long may that continue. Umnqopho olandelako webafana ukuthi izilungiselele emidlalo yokuqualifyela ibhigiri yephasi yango 2026. Our teams are performing. Banyana are the African champions. They are number 2, and this team is the third best team on the continent. Mibili imidlalo yenchaba yobungani eseyihlelelwe bafana. Iyokuthoma ibambana neAndorra ngen-21 kuNdaka. Njenganje silalamela uSibusiso Sikhosana. Sibu, nisiphathele ziphi ngapho? Siyathokoza Thandeka silotshisa umbukelo khona usekhaya. Indaba esiziphetheko namhlanje ilanga elikhulu iphasi lonke lagidingwa khona ilanga lenthandani. Sizobheke sihloleke endaweni ngokwahlukana ukuthi inthandani ziligidinge njani ilanga lanamhlanje. Intolo ezikulu enarheni le kuvela ukuthi ngenyanga kaNobayeni ngomnyaka opheleleko
zikwazile ukuthi zingenise inzuzo. Ngezinye ke zendaba ezikhona ngale kwalokho ikhotho ephakemeko yesifundeni seLimpopo lapha ePulukwane imgwebile uHumutso Mkhula owatholwa anecala lokubulala uThobile Sikhosana wendaweni yeMatsitsi B kwaDlawulala esifundeni seLimpopo. Yizo ke indaba esiziphethe khulu namhlanje khona lapha ehlelweni sibuya nabazumi. Sithokoza kakhulu kwamambala. Sithokoza sibo. Mbuyele kusasa zikhona indaba ngeSiswati. Usitshaba Mahlangu uyalandela noJabu Zulu. Msale kuhle. Lapho la ikhona sithokozile. Busuku namhlanje uyabona ukuthi nokho ke mfetezana izulu kwaphela 30%. Ngezinye indawo kunalitho na uthi uyaqala ngapha ngeKapa moya nje igijima kwaphela kusasa. Lizokurakela phambili uthi uyabona nokho ke kuhle ukukhuluma mbala. Mfetezana leya iza kuraka njalo nakhona ngapha ngeGqeberha 60%. Likhona izulu ngapho nakhona ngapha ngeKapa 60% amathuba wezulu ngapho. Sihlokomele khuluma mbala nasivakashele sisifunda sikaThomi. Silahle into esitshisa ngombana ngatsha amadlelo ngapho. Khulukulapha bo Appington bo Bloemfontein ngapho. Kanti ke siyabona ukuthi imoya leya ke njalo ishinge khona ngapha ngesifundeni sakhona ngakwaZulu Natal. Sihlokomele khuluma mbala nasivakashela lesi isifunda. Asiqaleke sibone ukuthi nakho kamazinyo okushisa jamanjani siyabona ukuthi nakhona ngapha ngeGauteng ngekusasa. Lihle khuluma mbala lizakhamba lithi nokho kwathela ngemva kwamadina likhamba liba nembane ngapho. Johannesburg lijama ku-32 lijame lapha nyana ku-33 nokhona ngapha ngeSprings ngemaraba starta ngapho lihle khuluma mbala nivakatshela ngapho 33 naniyangale ngeMamelodi ngakuleso isifunda ngapha ngeLimpopo phezulu lapha ngeMusina wehle uthi khona ngapha ngeThoyando ngapho ngapha ngeBulukwane ngale ngeliphalale phasi kwaDlawulale ngapho nakhona ngale ngephalabura 35 ngapha ngeBekasfield lizakujama ku-35 nawuvakatshela isifunda seliqalekele khona imbicane phezulu kuboSikhukhuza liyatshisa wehle uthi Mbombela ngapha ngeGarlina ngapho lijama ku-31 nawuvakatshela ngapho ngeMalahleni ngapha ngeSekunda uliqale khona ngapha ngeStandard 10 ngapho ngakwaNdebele yoke kusasa lihle khulu kwamambala liyatshisa nanivakatshela isifunda kwaZulu Natal lapha eLismith wehle uthi ngapha eMkhundlu nakhona ngapha ngeThekwini lijama ku-33 ngale ngemzimkhulu kuhle khulu kwamambala nanivakatshela lesi sifunda asiliqale khona ngapha ngePumalanga Kapa khona lapha ngeMalitswayi ngapha ngeMthatha kubokomane Grafrinet ngapho lizakujama ku-30 ngapha ngeMthatha kuhle khulu kwamambala lijama lapha ku-29 ngapha ngeMonti lijama ku-23 nawuvakatshela lesi sifunda seliqale khona ngapha ngeWestern Cape khona lapha ngeBeaufort West wehle uthi ngapha ngeGeorge ngapha ngeMossel Bay lijama ku-23 likhona izulu uliqala nakhona ngapha ngeKapa kubuHusta ngapho likhamba lithi parapara ngamafu nawuvakatshela lesi sifunda khona ngapha ngeTlhagwini Kapa ngapho lapha ku-Appington ngeKurumane ngapho ngeSpringbok 22 ngeKhimbali kuhle khulu kwamambala ngapho ngeTR lizakujama ku-32 nawuvakatshela lesi sifunda Free State uyalibona lapha nyana ngeSasolburg ngapha ngeBethlehem wehle uthi Fixback lijama ku-32 ngapho uliqala khona ngapha ngeBloemfontein lijama ku-36 liyatshisa ngapho ngokugcina siliqala lapha ngeTlhagwini Njengalanga lapha kuMahikeng endaweni ezinengi kuboVryburg ngapho Ottosdal ngapho lihle khulu kwamambala nawuvakatshela lesi sifunda umlungu ubungela kokosi uthi iye zesiNdebele.